Okay, now as I want to show you this is the various seeds we're using for ultimate nutrition. Okay. Então essas são as sementes que ele vai mostrar agora separadamente, é para mostrar uma nutrição bem qualificada para os pombos. Okay, here we have peanuts. Let me just get a clear picture. Os amendoins. Okay, the peanuts is for a protein and or the oils for the bird that it requires to build him and just to give all the necessary nutrition that the bird requires. Então os amendoins, para dar uma maior nutrição com o óleo, né, que ele possui, vai dar uma melhor nutrição para fortalecer o sistema dos pombos. Okay, then we have the sunflower seeds. Semente de girassóis. And we have safflower, which is related family from each other. And that is also for a nutrition, for the necessary nutrition, and the oils which is required and proteins that required that come from it. Então a semente de girassóis, que é muito importante, faz um trabalho bem importante para os pombos. E tem os ômegas, tem os ácidos graxos e a porção de gordura boas. Okay, now I just use a little bit of, does he say, we call it barley. In Portuguese it's called cevada. This is for it's a very good seed with a lot of nutrition. It's very good for the muscle especially. A lot of people talk about weight balancing, but I believe it contains a lot of fats, so it's also good fats for the birds. Então a cevada é boa para os pombos porque fortalece os músculos, ajuda a construir bem os músculos e ajuda na estrutura. Okay, now we go over to the wheat. You know, this is a wheat that we normally use for bread, and trigo. And it's very good for the pigeons. It's got all the nutritional values that it requires to build nice, strong, and healthy birds. Also contain a lot of proteins, starch, that the birds require to grow well and strong. Então isso é muito bom para a formação do pombo, muita proteína, e eles vão crescer mais fortes, né? Uma boa estrutura para as competições também. Okay, then this is basically the family of it. We call it sorghum. Sorghum we call it, and it's actually very healthy for the birds. That is a lot of nutritional values for it, and also it creates its own probiotic to defend the bird system, and yes, it also helps in order to build the bird to the way you really want it, to give him the good healthy body and feather qualities. Esse é bom para dar mais qualidade para as penas e fortalecer, construir uma imunidade melhor no sistema dos pombos. Okay, then I use a little bit of rice. You see the parboiled rice. Arroz. That's what I also use, because rice is also a good probiotic, and it's good milk that it has, and also the starch and proteins that the bird required to get from there. Então isso é muito bom também pelas proteínas que tem no arroz e o próprio leite que fornece, introduzido no próprio arroz. Fortalecer também a imunidade e o sistema dos pombos. Okay, now we go to the peas. This is a maple pea that I give. It's also protein. I give three different type of the big protein, big beans. São os feijões. Yeah, and then you see the green one, the green peas, because a lot of iron. It contains a lot of iron. Feijão verde. Yeah. And I have the yellow pea, also proteins, also iron, which is necessary for the bird to build the system
and they become very healthy and strong. Feijão amarelo. Então todos os feijões têm algumas características semelhantes, que é para formar os pombos, tornar mais fortes em situações mais que exigem mais da força dos pombos, eles vão ter preparados. Okay, then I've got wild pea, which is a family from the bigger peas, and I've got the mung bean there, the small mung bean, the green mung bean we have, which also good, and it's also very rich in ions, beside the proteins that you get from it, which is very healthy for the birds. É também feijão menorzinho, feijão verde, muito rico em proteínas e também fortalece os pombos. É muito importante na combinação. Okay. Muito bom em proteínas. Yeah. Now we go over to the corn. This is Milho. the common corn that we have. It's but on a big side, the birds don't really like it. But it's got all the glucose and the necessary nourishment and nutrition that the bird requires. So we somehow force him to eat it. But then I got the smaller one, which is an imported one. Was very high in glucose and also nutritional values, and so we combine the two so that the bird can get enough of it. Então aqui são os dois tipos de milho, né? Os maiorzinhos e os menorzinhos, muito ricos em glicose e vai dar uma estrutura mais potente para os pombos, muito importante também. Okay, now I will show you. This is about 2 kilograms of the mixture that I'm using, and I will pour it out in this bowl. You see, let me just get this out of the way, and yes, you can have a very good look at it now. See the very nice, beautiful, full color, because it's a full balanced diet for the birds. E agora ele vai mostrar a combinação propriamente dita, né? A gente pode ver a combinação de cores. Isso é muito bom porque mostra a combinação, a diferenciação de alimentos em cada nutriente que eles têm, cada propriedade que eles têm, que vai dar exatamente as coisas que os pombos necessitam em sua formação. Okay. As you can see, it's very beautiful, clean food. I believe it's complete. It's a complete mixture of foods. The beautiful green beans, the green pieces give it a very nice color. So what I'm going to do is, I've got a tonic. Então agora ele pegou o tônico e ele vai misturar o tônico, que esse é um ingrediente principal, né, que vai dar realmente a estrutura, o balanço na combinação. Vai dar realmente fazer a diferença. Okay, the tonic that I use, it's a combination. It's a tonic which we mix for many years already. It's a combination of various products that we use, but it's all natural. Então é uma combinação, né, de natural do tônico, né, que tem todas as propriedades que é necessário para essa combinação. Por isso que é muito importante utilizá-lo. Okay, so now, as I told you that I request of you to subscribe to my channel, and when you do subscribe, I will share the combination of this tonic with you. I also have a powder that is going to go over this afterwards, which I will share with you, and but I will continue just to show you how to mix it. Então, ele vai mostrar agora como misturar e ele vai dar exatamente a formulação desse tônico, né, para todos que se inscreverem no canal, e vai ter a formulação desse tônico, que é muito importante. E ele vai até o final, quem permanecer até o final do vídeo vai saber realmente o que ele vai utilizar, que ele vai utilizar mais um produto, e esses são os produtos principais desta combinação.
Okay, the tonic is I'm putting over 2 tablespoons over the 2 kilogram of food. Então, duas colheres, né? No caso de sopa, vocês estão vendo, na combinação. Então, ele coloca sobre a combinação e mistura tudo. A mistura é muito importante. Okay, so I will mix it in. This tonic is a combination of vitamin B12, your irons in here, your zinc in here. It's a whole combination of your vitamins and minerals that is required for the development and the growing of the babies and the birds. Então agora vocês estão vendo a combinação de várias vitaminas, né? Vitamina zinco, ferro, e tem todos os nutrientes para realmente estruturar o sistema dos pombos. Então agora ele vai utilizar o próximo ingrediente. Ele espera que vocês permaneçam até o final do vídeo e se inscrevam. Podem compartilhar o vídeo também para outras pessoas, para terem também acesso e poder usufruir desse conhecimento. E se inscrever no canal, que é muito importante, que vocês vão receber detalhadamente a real proporção desse tônico, que é realmente um tônico mágico. Okay, I'm just stirring it in so that it can become nice and dry and tacky, so that the powder can stick to it. Now this is all for your bird, to develop your bird, to let him grow healthy, but not to grow healthy and to strengthen the skeleton, because the skeleton is very important. To strengthen it, but not enlarge the skeleton, because you must understand, these are athletes, and you need to rear them in a very natural way that they can develop naturally, just enhance and strengthen their bodies so that they can fly to their ultimate speed. Because you want to have your whole goal is to become the best in your area, to produce healthy babies, fast, strong, with tenacity and endurance. That's what you want to do. What you would like to have. So this will help your birds to grow strong, healthy, natural, and light. They will have the agility, and you will see as they grow up the quality feathering they will have. The eyes will be beautiful, bright, and also they will have the frame, which is the most important, will be strong and light. And that is why we are doing this, and why we're giving this tonic, so that you can get ultimate results from the birds. Então, a importância desse tônico, na verdade, para chegar nessa combinação de cereais e sementes junto com o tônico, é para que possa construir naturalmente a saúde dos pombos, né? Vai ter uma estrutura bem equilibrada para as penas, para os músculos, para os olhos, e vocês vão estar construindo, levantando, né, uma combinação de alimentos para formar pombos realmente campeões, não apenas para ter pombos bonitos e saudáveis, mas campeões. Essa é a principal meta dessa combinação. Okay, so now we have here, come a bit closer. This is powder. There's a combination of powders that will be mixed, which is now, let's say, a probiotic, and at the same time, then this is nourishment, also to strengthen, like I said, to strengthen the frame, the skeleton of the birds, to strengthen the muscle of the birds, and to keep them healthy. Então, esse é o pó que ele faz, é uma mistura de pós que ele faz para realmente fortalecer os ossos
né, a estrutura do pombo, eles vão crescer fortes. Você pode notar a diferença quando eles começarem a crescer e eles vão ser mais fortalecidos e dar todos os nutrientes que o corpo dos pombos precisam. Okay, so I use 2 scoops, 2 colheres do pó, which I will ele mistura. then work into it, and it will stick very well. E isso vai misturar bem com o tônico, porque as duas combinações vai ficar um pouco pegajosa quando misturar o pó, porque o tônico dá essa estrutura. E aí vai misturar e ficar com esse aspecto de pegajoso, que é bem importante também. Isso que vai dar a boa nutrição, né, nessa combinação. Okay, so this is how I work it in, and you can see it sticks nicely to the food, to the seeds. Mistura bem propriamente mesmo. And as I said to you already, as promised, that if you subscribe to my channel, I will share this information with you. The powder I will share with you, and I will share with you the tonic that we have. I will share with you, but you have to subscribe because these products, the reason why I will not disclose it on the channel and on this YouTube video, because these products will the people who do commercialized food to make pellets and things, they can easily use these products and make a pellet from it, commercialize it, and I don't want that to happen. I want to teach the young fanciers, the newcomer that want to learn something, that want to obtain something, they want to get to the point where they can become competitive, hard competitive fanciers, and that become successful. That's to them I want to share it, because I know that when I started as a young man, there wasn't people interested in helping you. When I started off, I raced for 6 years and I didn't fly one position. I became frustrated and I stopped. But because of the love of the game, I came back again. I went to and these information that I'm sharing with you, it's more than 40 years of hard work, and I don't want to see young people getting frustrated because this is a fantastic sport and I want to promote the sport. That's why I'm willing to share my information with you, but I don't want people to commercialize it. Então ele informa que o intuito dele passar essa informação aqui agora sobre essa mistura é que ele quer ajudar os criadores de pombos que estão começando agora, né? E ele realmente quer passar essas informações. Esse pó e esse tônico ninguém encontra assim em mercado, em lugar algum. Ele tem, é uma coisa específica que ele formulou que ele tem. E ele quer passar, ele decidiu passar isso para esses criadores de pombos que realmente têm paixão por esse esporte. Que realmente é um esporte apaixonante. E ele quer realmente ajudar esses criadores de pombos que querem realmente, têm paixão pelo esporte, mas que não tem muito, não consegue sem ter ajuda, né? E essa é uma ajuda realmente apropriada, bem de uma estrutura muito grande para se começar. E para isso, realmente, ele espera que vocês possam se inscrever no canal, interagir, dar os seus likes, compartilhar, porque realmente são informações importantíssimas. E para isso é preciso realmente fazer parte do canal para receber essas informações. Okay, as I explained to you and as I said to you, if you subscribe and comment with your email address, I will send you the recipe, and so that you can make this tonic. So you can make this tonic yourself, because the ingredients is easy obtainable, and I'm sure it's in wherever you are in your area, your country, you will find it, and you can combine it and you can use it. You use it effectively to your advantage. The same with this powder. You might not find the same name that we have here,
but I will explain to you the powders that's in here, explain to you and how to mix them. But you have to subscribe at my channel. And what you do is you subscribe and you leave a comment with your email address on there, and I'll send you these combinations that will bring you lots and lots and lots of success. You really want to be a competitive. This is a way you start right. Your stock birds must be healthy. Firstly, they need to be very healthy before they will be able to produce quality young birds. And when you have produced quality young birds, you want to rear them strong and healthy, not overweight, not with fatty liver and all those extra fat that you're going to struggle to work off at the later stage. That's why people lose so much babies, so they breed so much young birds and they lose so much babies. They lose. The reason for that is they feed this commercialized food that enlarge the skeletons, so the bird become heavy. They become heavy and they lose their agility, they lose their tenacity, and they lose their endurance because of all this commercialized food you're giving. So I'm sharing this with you so you can rear strong and healthy babies with very strong skeletons, not overgrown or enlarged skeletons, but strong skeletons, and it will give your bird the edge over wherever you're going to compete. So you will stay competitive, you will become a true champion, and you have great success. You will have, wherever you can race, you're going to have great success. And so do exactly what I tell you to do. Subscribe at my channel, and you like it, and then you comment with your email. And everyone you comment with the email, I will send them the recipe for this this mixture to have the success. And I guarantee you will have great success. Continue to watch my channel. Continue to learn, because you're going to learn a lot. I still have this is only for breeding, the breeding, and also to keep your birds healthy, especially your breeders healthy. And you can go through the molt with this also, because it's going to bring your birds very nicely through the molt. I have a oil mix that I'm going to share with you. I have after the molt, I will share with you the how to race your racing, the racing mixture, the combination of your racing mixture. I will share with you. I have another tonic which I use that gives your bird a lot of strength and energy, and it will give you the edge over whoever you race with. Because I'm not going to disclose too much, because I don't want people to become impatient. Because I guarantee you, when you use my products, I guarantee you're going to have success. I guarantee you're going to become the champion in your union, in your area where you are. Wherever organization you fly, you will become the best if you follow the instructions I'm going to give you and do exactly what I'm giving you. I have a very natural system. Besides the Arupa that we use, Arupa is an excellent product. If you haven't tried it, you need to try it. If you want to have good, healthy, strong immunity, natural immunity is the best. And Arupa prevents so many different diseases like malaria, fungal infection, pigeon pox. It cleans the full respiratory tract, and it builds the immune of the pigeon so that it doesn't get these various viruses, like all those young bird viruses and all the things. It doesn't get it. So like I said to you, I want to continue helping the young fans here, because I know how I started, and it's a terrible embarrassment that you suffer by being beaten up by the older fanciers, and they refuse to assist you, refuse to help you, refuse to give you any information. They will rather give you information that will continue to hamper you, that stop you from racing.
And the few youngsters that I've helped for this far, young fanciers starting for the first year, they had success already, they had success. And that is exactly what I want to do for you. So continue, like I said, you continue watching my videos. You can learn from it. You can become the best. You become one of the most toughest fanciers in your area. Just continue watching it and learn from it. Tchau. Então, ele pede que vocês possam continuar assistindo o vídeo, tá? E possam se inscrever e comentar, deixar um comentário com o seu e-mail, que ele vai enviar as informações detalhadas da formulação desses produtos, que são exclusivamente para a criação, né, dos pombos. No caso, os que estão nascendo agora. Então, essa formulação é exclusiva para eles. Então, que vocês possam realmente segui-lo no YouTube, no canal. E lá vai ter todas as informações, não só essa receita, essa formulação, mas muitas outras também, que é para cada etapa do que os pombos vão precisar. Da renovação das penas, do fortalecimento do esqueleto, dos ossos, para que eles possam crescer fortes, mas não pesados, não com gorduras, né? Como muitos pombos eles têm, muitos criadores de pombos perdem pombos, muitas vezes por causa disso, que eles dão comidas industrializadas e acabam overloading the pigeon, né? Os pombos. Então, tornando eles pesados e com gorduras extremas. Então, essa é a forma natural e realmente mais certa de vocês criarem pombos para serem campeões. E se vocês realmente desejam isso, não apenas estar no esporte, apenas por estar, por pertencer à colombofilia, mas para ser campeões e também poder ajudar a outras pessoas também, né? Construir fortalecer em sua área como um grande campeão e criador de pombo renomado. Realmente é um grande passo que você vai dar em seguir essas instruções, tá bom? Realmente o propósito disso é levar conhecimento e qualidade a saúde, qualidade e saúde, e estrutura física e força estrutural para seus pombos. Então, realmente sigam-no, vai no canal, se inscreve, comente com seu e-mail. Ele vai deixar a receita do tônico e do pó, o que vocês poderão encontrar, os ingredientes, com certeza vocês poderão encontrar na cidade de vocês. Para vocês procuram os ingredientes e fazem essa formulação. Aí vocês vão ter realmente como eu vou dizer, o bálsamo da vitória, né, para vocês. Principalmente vocês estão começando agora, tá bom? Então sigam lá no canal Genotypes, e aí vocês vão ter essa grande oportunidade. Vai ser uma grande mudança para a colombofilia em que vocês participam. Abraços.